Very good evening, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰੈਟਸ ਐਂਡ ਕੋਵਨ LLP ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਰੀ ਬ੍ਰੈਟਸ ਐਂਡ ਐਲਿਨ ਬ੍ਰੈਟਸ ਦਾ। Thank you so much to being with us. Oh, thanks for having Munish, us. thank you for having us. It's great to be back. Thank you so much. Kerry, I have a question for you. There is one question is running everywhere. DAPA, what will be happen with DAPA? So, Yeah, good question. So just to clarify, because there's so many rumors running around on the Yes. internet. DACA, the original DACA that's still in play, not a problem. If Okay. you got DACA and you need to renew it, you can do that. okay, The new DAPA for parents and the new DACA, the expanded DACA for without age bar. without the age bar, exactly. That's on hold through an injunction from one district court judge in Texas. Okay. All legal scholars, all professors believe that that decision is wrong. And the administration has filed an appeal to the Fifth Circuit Court of Appeals. There are 3 levels of federal courts. Okay. District Court, that made the decision, Court of Appeals, U.S. Supreme Court, where this case will probably go. So the Fifth Circuit Court of Appeals is going to make a decision quickly, a Okay. couple of months, and it may go to the Supreme Court, it may not. The program wasn't planned to be implemented until May, so we're still in good shape. People should not sweat it. It has not affected prosecutorial discretion. Okay. That we've talked about many times. The 3 different levels of priorities, people who don't have a criminal history, low priority, it hasn't affected any of that. So that's where we're at. So people should not sweat it. They can still prepare for it, but it hasn't really changed anything else. But there is no need to worry that something could be blocked or their proposal will be removed. Look. Nothing's like that. The world is not perfect. Judges make bad decisions. This is a bad decision, and it's likely to be appealed and changed. ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਾਪਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਈ 15 ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ, ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਕਾਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ 7187865222। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ H1 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ H1 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ H1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। Kerry, I have a question with you. Give us little information about the H1 and H2 because there are a lot of students who are always try for the H1 because his visa number is very short and the applicants are in the large scale. So what you will say? Yeah, so what happens is H-1B visas are available starting October 1st. The time to work starts October 1st. Okay. They release the visas for our application processing time in April. So
Unfortunately, they don't have a lot of visas. They have only 65,000 visas for those who have a bachelor's degree or more, and they have an additional 20,000 for people with master's degrees. So out of the total 85,000 visas, they usually utilize all of them within the first week of releasing the visa numbers. Okay. So that comes April 1st is the first date they'll accept applications. Before the end of that first week, they stop usually, and then they'll just do, if they received more than the number of visas available, they'll do a lottery system. So for those 85,000 visas, if they didn't utilize them all in the first week, then you can continue to apply, obviously. But the last 2 years, they ran out within the first couple of days. Several years What's the back, they earliest- went back in June. What's the earliest you can file? April 1st. So you can't, if you put it in March 30th, you made a mistake. Right, so we like to file it March 31st for delivery April 1st. Okay. You want to be one of the first people Which in. means that you really need to be preparing this now. You do, because there's, before you can Yes, file yes, the application. Absolutely. You have to prepare before the date. Yeah, before. Yeah, if you're going to your lawyer's office on April 1st, you're already too late. You're already Already too too late. late. Yeah, because in order to file it, you need something called an LCA filed to the Department of Labor, and they've been taking at least a week to Okay. get back the information necessary that needs to go on the application to file it. So even March 30th, March 28th, you're already too late, because by the time someone is going to get that LCA back, it's the first week of April. So you really want to start yesterday. so for those who are still thinking what they should do, what should they are already late, it means. They should be They're prepared not for it. necessarily late, but they should really, get started on it. So once the employer is offered the position, Yep. then you need to go ahead and get the LCA done, and then have everything prepared and ready for filing for March 31st for delivery April 1st. ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ H1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈ H1 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ H1 ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ H2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 65,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ EMPLOYER ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 20,000 ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ ਓਨਲੀ ਫॉर ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੋਟਲ 85,000 ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ H1 ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ H1 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ H1 ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਐਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੁੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਫੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਮੁੰਡਾ ਫੇ ਆਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰੋ if she's one girl is living in Canada and she's a Canadian citizen if she married to any US citizen she can obtain the status change in this country or she have to go back to Canada and then have to come back like India A little tricky, but essentially she probably has the option to do it in both places. If you're a Canadian citizen, you can enter the U.S. without a visa, and you come to the U.S. okay But in theory, you cannot come to the U.S. as a visitor with the intention to be an immigrant. okay So she would have to have come to the U.S. on a visit, and then 60 days later say, now I want to get my green card. But she has the option to do it in both places.
ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਆ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਕਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਉੱਥੇ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗੀ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਕਹਿ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ approve। ਜੀ 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 ਜੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਮਨੀਸ਼ ਬੋਲਦਾ। ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨੀਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਆ ਇਹਦੀ ਓਕੇ 10 ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ 28 ਸਾਲ ਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਦੋਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, Okay. ਅਨਮੈਰਿਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈ। Okay, she is a green card holder and she have applied papers in 2010 for her sons. One is 26-year-old, one is 28 years old. So Right. So She's a U.S. citizen, right? no, green card holder. Oh, green card holder. There is different Yeah, category. that's going to take several years. Hold on one second. We'll look it up. But when did she file? 2010. 2010. Yeah, they're not up to 2010 yet. I believe it's somewhere around 2000. And, 4 and 5, I think so. you know what? He's going to look it up right now. So India F2B. F2B is 2008. 2008 ਦੇ July ਇਸ of 2008. So she's Okay. got a few years to go. ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁਲਾਈ 2008 ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। should we take a moment, Munish, and just because we had a lot of questions about fourth preference brothers. Yep. Let's get all those dates out here right now. Why don't we say what the preference? Yeah, it will be more dates helpful are. to all the Yeah. viewers because You know, people know that they can go to the Visa Bulletin website, but Yep. let's just get those dates out. Sure. So for nationals of India, if they have a parent who's petitioned for them and they're a U.S. citizen and they are over 21 but unmarried, their date is August 1st, 2007. So, and these are the March numbers. So, They just came I don't out. want somebody August- to call me up and say that's not the number today. These are the numbers that are going to go into effect on Sunday. Okay. So August 1st, 2007 is for any of those children unmarried over the age of 21 whose parent petitioned for them and they're a U.S. citizen parent. okay. A spouse of a lawful permanent resident or a minor child of a lawful permanent resident, that's the quickest. That's June 22nd, 2013. So you're looking at less than 2 years and those numbers are current. Okay. If, in this category, I just told them, if it's the child is over 21, unmarried, and the parent is a green card holder, believe it or not, it's a closer date than if the parent was a citizen. It's July 8th, 2008. So Unbelievable. if the woman becomes a citizen and upgrades that visa petition, then they have to wait almost a year longer. So even if you filed when you're a resident and now you've become a citizen, as long as you don't upgrade that petition, you kind of get the option to use either number and you get to watch them. It's like a horse race. See which one's going to come so first. illogical, but so much of immigration law is illogical. It doesn't make sense. And what's the And the fourth- married child of a U.S. citizen, that's a 2004 wait. So that's more than 10 years. January 22nd, 2004. And the last one, which is the most the one we popular, get to call on every week? is the brother sister petition, and they're handling cases from May 15th, 2002. May 15, 2002. Yeah, and those are brothers and sisters. ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਸਤ 2007 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 2007 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਸ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2002 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਪਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਉੱਥੇ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਨ 2013 ਦੇ ਕੇਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਹੈਗਾ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਰਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਈ 15 2002 ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਡੇਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀਪ ਇਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਡਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੰਗਦੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ 2011 ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਈ 11 ਚ ਤੇ 2014 ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਭੇਜਤਾ, I-30 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਰਾਈਟ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 485 ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 485 ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਓਕੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਅਨਲੀਗਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ 2009 ਚ ਕੰਟਰੀ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ। Okay. Okay, he have married in 2011 to married and in 2014 his I-30 was approved. 1 month later his I-485 denied because he was earlier facing the deportation in this country. So what is the suggestion? Okay, so if someone had a deportation case or is in deportation proceedings, jurisdiction to do an adjustment of status is not with CIS, is not with immigration services. Okay. You must do your adjustment of status either in the deportation process or reopen the deportation case. And there are a lot of different techniques to do that. Okay. So what happens is a lot of people have a deportation case, they forgot about it, they didn't know about it, it was in a different name. Now their life is normal, they married somebody, they say, oh, let me just file for my green card. You can't do that. The process is very particular. Half of law is procedure, and the procedure is you have to reopen that deportation case. Okay. And there's a technique to do that. So really what he needs to do is to sit down with a lawyer that understands what joint motion to reopen is, what a motion to reopen is, and get the deportation case reopened. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਐਡਵਾਈਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਲਿਸਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਹਨਾ? ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹਨਾ? ਓਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਰਾਈ ਕਿਹੜਾ ਅਬਾਮਾ ਡ੍ਰੀਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਓਕੇ। One child crossed the border in 2004. In 2005, he faced the deportation, and after that, he is selected in the Dreamer project. No, he want to go for a marriage in this country. No, he have a work permit, Right. but no status. Right. Okay, so a couple of things.
First of all, if there's a deportation order, as we just discussed, the jurisdiction is with the deportation case. Okay. You have to reopen that deportation case. But he has an additional problem. If you enter the U.S. without inspection, and no one petitioned for you before April of 2001, you cannot do a green card in the U.S. based upon marriage. You must leave. And the day you leave, you have a 10-year bar before you can come back. It's a complicated process. One of the things Obama did is, he cannot change the law, but he can change the regulations, he can change the procedures. He allowed people who would have to have a 10-year bar, who would normally file a waiver of that 10-year bar while they were waiting in India. Okay. He allowed them to file the waiver in the U.S. Okay. So what this gentleman needs to do, and it's complicated, but it's very doable. 1, get married, prove the marriage is real. Okay. 2, reopen the deportation case. 3, close the deportation case. 4, do the provisional waiver. When all that's approved, he knows he's going to get his green card, but he's got to go to India and come back. Now, normally we would never recommend someone go to India and come back because it's, it's risky. But under this process, if he does all these steps, he can do it. Okay. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕੇਸ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ 2002 ਚ ਨਾ 2002 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੇਸ ਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਡਿਨਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਓਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ 2001 ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ 2002 ਚ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ 2002 ਚ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਜਾਂਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 2002 ਪਰ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 2001 ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਕੇ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਈਆਂ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੀ ਵੀ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਣਾ ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਜੀ his father was applied in case in 2001 in labor. Okay, so if that labor cert was what they call an approvable labor cert, nothing fake about it, and he was under 21 at the time someone did the labor cert for the father, then he's grandfathered under 245I, and he can do the green card here, but he still needs to reopen the deportation case. No, ਮੈਨੂੰ ਡੈਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰੋ okay. Yeah, so he can probably do it here, but he needs to reopen the deportation case. This is a great person to come in and consult us. This is a perfect case to consult. But he came in this country in 2002 without any inspection. He have never faced deportation. Maybe he still will be eligible. Right. Okay. It's his father who was the one who had the visa petition filed for him, the labor cert, right? Yeah. So the father has to show that he was here on December 20th, 2000. But the derivative He's a derivative, correct. But he came to in this country in 2002, and his father's case was denied in 2008. There is a difference. But it depends upon why it was denied. You don't need to have the petition approved, but it needed to be approvable. Okay. Meaning it couldn't have been fake. So if it was denied for some reason, like the father stopped working for the employer, or the employer eventually went out of business, that's a different story. But if he was working for the petitioner and being paid the proper wage, it was true, it wasn't a fake petition, he's eligible. And but the tricky point Eileen is making here, for 245I, and there's two 245Is. Okay. The older one required a petition pending by January 98. If that happened, nobody needed to physically be in the U.S. That's the old 245I. The 245I from April 30, 2001 required that the original beneficiary, the father,
needed to be physically in the U.S. as of December 20th, 2000. Okay. He came in 2002. It doesn't matter because he's a derivative. As long as the father showed it was an approvable petition and the father was physically here, he's eligible. This gentleman needs to come in and talk to somebody who knows what they're talking about. Okay. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਡਿਨਾਈ ਹੋਇਆ ਉਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 2002 ਚ ਆਏ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ G, this is a, I know we're running out of time. G, this is a beautiful case for us. Right up our alley. This gentleman needs help. ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੂੰ ਮੈਂ ਓਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਨ ਕਰ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਕੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਿੰਨੂੰ ਕਰਾਂ ਮਿਸਟਰ ਕੈਰੀ ਬ੍ਰੈਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਰਿੰਗ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੇ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਮੰਡੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬ੍ਰਦਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਦੋਸਤੋ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ so much we want to attend more and more calls but time we have to do a longer show sometimes. Yes. Sometimes we should be. How you say I'm sorry, Kanaki? How you say it, Kanaki? So after that okay thank you so much ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ